Genda kubasaba atuuka sharing atuuka item ne basebo ne banyabo ngenda basaba atuuka sharing atuuka item ne leo tukoledde mu kifo kya njawulo nnyo ngenda kubasaba atuuka sharing atuuka sharing item ne tyoke twandike program yaffe olunaku olwaleero atuuka sharing item no basebo ne banyabo atuuka itamuno sharinga atuuka itamuno sharinga basebo ne banyabo lunaku tukoledde mu ngeri ya njawulo nnyo tukoledde mu ntambula nenga tukimanyi bulungi tugenda kumalako bulungi nnyo nje babuuzaako mwenna basebo ne banyabo abali mu bitundu eby'enjawulo abali ku Julio TV abaliking abasharinga naba inviting abantu ab'enjawulo mu sharing mu inviting abantu ab'enjawulo program olujegere tujja kuba tutandika Olivia Nakuya nkwaniriza Faruda Kakoza Fahari Doni Kaka amaje gonna kwegali Kasana Zaina mwenna Ronald Nsimbi Chiberu Lawrence Katerega Hussein Rehma mwenna mbalaba basebo ne banyabo mba omulongo waso asemanda Ibra okusosotera program olujegere ne Tamale Mirundi Junior Tamale yebuuza kuba tulaba ku Julio TV batulaba mbebazanye emirimu gye mukola lero yawulo nnyo mbadde nze kwa ne wa Pastor Iga yeso okutuusa okusaasira kwange eri family ya Pastor Iga abadde mukwano gwaffe nga family kubanga taata wange alinayo program buli lwakuna ku ABS yeso so Pastor Iga mumanyi mukwano gwa family yaffe yes bambi mukama yamutujjeeko ndowooza taata yajjawo ku lwokusatu kati leero nengamba nange kampitirewo abantu bangi security y'amaanyi naye bingi byenjize mu kufa oba okwa Pastor Iga n'emirimu gy'abadde akolera ensi abantu essanyu lye bamulaze n'okwagala kwe bamulaze byali kumpadde okusoomozebwa kw'amaanyi nti mu nsi nze Mirundi Junior bwe n'abangi vaamu bali njogerako kituufu so bwe tubanga tukola ebintu in every capacity gye tusavinga olwaleero ne woba oli makanika oli dokita oli musawo muganda oli ki omulimu ogwo gukole so that abantu obasavinga bulungi oli president so mugagga Pastor Iga abadde alina fame wandi solident abadde teyandikolaganye n'abantu naye olwaleero mu Uganda omuntu agulayo akamotoka kamu ab'ekyalo n'abafuukira ekizibu n'abanga takyababuuza leero omuntu kasita azimba ennyumba ng'atandika abantu babinze nava ku bantu era ensimbi naabo be bagenda okusitula omulambo gwo oba nga ebisigalira byo Moze Radio mugenzi Father Kibi yagamba nti kolerera akalambo so munnaffe naawe kyandibadde kyabuvunaanyizibwa okulaba nti okolerera abantu bye bali kunyumyako ng'ogenza okay jevuddeko twabali ku Julio TV Pastor Iga twamukungubagira mu ngeri enjawulo tumwogerako ebyo byonna mwenna abali ku live eno mwami Tamale tugende mu bumpimpi tuli muka nayo cyani akadde kagenderedde abantu bonna betekera lunaku lwanga 3 lwokubirwa wiiki ejja Honorable Chagwanyi Center mu kusawa 5 lwagenda okuwandiisibwa ku kisaawe ekyambogo njasa briefly soke twogere ku kwewandisa kwa Chagwanyi kitegeeza ki twatandika 2017 nga jja mu parliament kale tuli mu kweteekateka kumuwandiisa kuba president lwe lunaku olusinga obulungi eri buli muwagi aba Nup mbagamba nti balina ennaku 2 ono we yagenda okutwala omusango mu kkooti ng'awakanya okulondebwa kwa FDC oyo okwa kantenti so Sebalu omu freedom fighter yasooka kubanga singa tewaaliwo Sebalu na kantenti Bobi Wine teyandifunye luwenda kweyingiza oba kujja mu byabufuzi but kirungi nnyo baamala ne bamunominatinga ekintu kye twali tulwanyeeko ebbanga saali ku ballot paper security ne bwekola ki because I have been seen deployments ku lunaku olwo the security is up they have deployed I think every agency ne bagamba naffe abasula ennaali ati tugenda mu lockdown ekintu kye tuwakanya kamba buulire mmwe ebintu bino bisesa ate bikwasa ennaku
tewaliyo nsi nominations bwe zibaayo ke ba America babaawo lockdown to mean state capture. This is a fundamental right of any Ugandan. Kakati bw'oteekawo lockdown, it shows that we are in a military democracy election. Lockdown really curfew ku nomination ekyo kyokka kikuwa ekifaananyi democracy w'eggwanga lyaffe wagenze nga afeedinga n'okinyumiza n'omutanzania eyakamala okulonda Magufuli nti ffe ku nomination zaffe waliyo curfew mu bitundu ebimu. So kikwasa ennaku ekyo naye nga kirungi era kizaamu amaanyi eri abawagizi b'enkyukakyuka nti omulimu gwe bakoze gwali gwakulaba nti Bobi Wine agenda ku ballot paper. So it is mission 50%. Mwami Tamale, polisi wakati yatuwadde kutwandiise map erina okugobererwa bonna abagenda okwewandiisa. Mapu nga zisala mu byalo ebinaanye Kireka, Banda, Kyambogo. Era mu biragiro bya polisi negamba abantu abali mu bitundu ebinaanye nga tugambye abenaalya, ab'Ekireka, ab'Ebanda, abawa bonna teri kutambula, teri boda, teri kagaali. Bitundu bino mwe mulina olubi lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Ebbanda. So briefly Munnayuganda abadde alindidde Honorable Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga abeerawo nga olaba nga ng'omujulizi okulaba nga bamuwandiisa. Embeera entegeeza ki politically? Tujja ffe genda maaso n'okulaba nti Abannayuganda bafuna eddembe lyabwe. Gano gonna amateeka ge bateekako nze kugambye constitution egamba you see Mwami Museveni alina ekizibu nti ayagala atudictatingire n'engeri gye tulina okuvuganyamu. Tetugenda kukkiriza kubeera mu mizannyo gya Mwami Museveni ne EC kubanga amateeka gano gonna agateereddwawo bulijjo nga tebabikola tegateereddwawo mu bulungi kye tuyita good faith. Omuntu yenna ayina right okulonda abo abanaamuwerekerako. Tosobola kuvayo n'ogamba nti oyagala abantu 9 be baba bawerekerako mubaka. How did you come with that number? Lwaki si 10? Lwaki si 10? Lwaki si 5? And this is what we have been telling the EC, that you must involve all stake actors. Bonna ba stakeholders mu kalulu kano balina okubeera nga babayindinga n'endagaano zino ezikolebwa. Ekyokubiri kye nalabyemu ebyo byonna tebiri mu makulu nti police nga security agency yes ina right ine okukola kye ina okuteekawo amateeka ago. N'ekisinga obukulu byabakama bye yayisizza ebyo biri gazetted. Because if it is not gazetted, you are not backed up by law. Bobi Wine wanajja n'abantu bebiri onaamukola ki nga amateeka golese tegali gazetted. Because okujja n'okola press conference mawulire mateeka tekitegeeza nti ekyo kiba kiyise. Tamale nsobola okuvaeri ne bagamba nti bannange kaakati temutandika kutambula ssaawa 3 za kiro. But is it gazetted? Kati abana bazze ne Bobi Wine abawera ebibiri ogenda bakola ki oba 3 oba 4. Boda baziganye. So kye nandisubidde nti ise kye yandisoose okukola is to gazette ebyo byabakama bye yaleese nti woba ogambye nti bajje na 9 but if tinga then tegaba mateeka ate abantu olina ogenda andalesi yabigazetinze kwanza namulaba kuba press conference. So boda okuzigaana abantu okubagaana kikulaga nti mu Uganda bwe tuba twogera ku democracy tuba tusaaga busaasi. Nkugambye tewaliyo nsi njagala ogenda oginoonyerezeeko nga nomination day abantu bali mu curfew. It is something wrong. Tuli mu COVID-19 Mwami Tamale. No. Baso baina Public Orders Management Act eyegoba abantu dispersing abantu. COVID tetugenda mukozesa kati mu kikuubo yo COVID abakwata bulala. Akanyiga akali mu kikuubo kasinga kagenda okubeeno. Totandika kuleeta COVID. Mu America Trump abadde takuba enkuŋŋaana. Magufuli Tanzania. Magufuli abadde takuba Tanzania. Tetulina kwogera nga Uganda mu yebadde mu election yokka. There are very many countries abadde mu election. Tanzania, what is the alarming figures ziriwa? If America, the founders, the custodian of democracy, basaze obawe, because it's your right, by the way. It's your right to interact with your leader. It's your right okulonda omukulembeze gomaze okulirako ebirowoozo bye. It's your right mu constitution. Ne scientific, it is against that right. Scientific election. Bino is still independent because they should sit down with all stakeholders. Awana Bobi Wine bandi babuuzizza on a round table. Ne babagamba nti amateeka gano how best can we handle this? But you cannot bring COVID in situations where
kati President Museveni amajega agenda ogenda nago gotogabaze because they say 9 people. The president will be escorted by a battalion of military officers. So those ones are immune to COVID. You see, when we are discussing these things, but is protected by law. Bochebe kwa some constitution. Kwa Museveni yaingira kalunga president atenga candidate. Abuzibu isi. Nabadeku na program mujendeko. I think that was STV recently. Namaga we should change that law. Museveni tewali yoteka ali mukwatako mu kalulu. Yane bwagena n'abantu bitano because he's a president and he's a candidate. We should change that in the constitution. President abantu bonna bali mu kalulu tebakkirizibwa kwaniza ba public servant. Tebulanga speaker parliament emotoka za government agenda ziparking akoseye. I want you to go back ku nakula nomination mwena alemu. Speaker ya Jenny Mercedes Benz a personalized vehicle. Tell your minister ina campaigning la motoka ya government. Kababenga akosa national assets. But the president because the taker B the president agenda mu kalulu ngate president kachiwe kitegeza ebyo byonna bye bakoze Museveni asobola kujja n'abantu bisatu ko era agenda kujja n'amaje neto ina jogena mu Europe because he's a president ayingira mu kalunga president atenga candidate obuzibu webuva. So let us make the law to government is gambe president Museveni nti powers ezimu zimuvaako mu kalulu naye president Museveni ajatuka ku saa 12 ngoko nga abayina okukola campaigns bakoma saa 12 yagamba I'm now talking as the president of the Republic of Uganda. Saa 12 oziwa yaba ayogeranga president aizado okogera mpaka saa 3. So system ina ko jurisdiction. So kyo kitegeza the law was unfair tabali mu kalulu. Bobi Wine wabikola emamba n'amagezi vayo because he's a candidate. Kakati tulina okudayo mu constitution yaffe tukyuse teeka isawe bere independent nti ne president Museveni emukwatako mu kalulu president Museveni ayanirizirwa ba RDC. That's contrary to the law. That's not allowed. Naye abikolanga president wano recent na 2016 Jennifer Musia mulambuza ekibuga in an election ekitali kituufu ebyo bimenya amateeka. Public servants are not allowed in an election. Bobi Wine bwagenda RDC namwaniriza weteeka livaayo. Public servants are not allowed. Era wamenye teka. Wayani is the president. So there is a lot of unfairness that we should really look at. Okutereza ebintu. Mami Tamale era mbiragiro bye mubagamba bonna bagenda kujja balina okubanga balina COVID certificates. Balina okubanga balina COVID certificates. Kitegeeza ki ekyo Mami Tamale Mirundi Junior? COVID certificates, there is no anybody. I don't want to be in the class of people who tell you that COVID is not there. Yes. Because I have a class of people I'm communicating to. COVID is around. But in Uganda, we only have exaggerated COVID. Yes. Political COVID, commercial COVID, sexy COVID, bulichimuchiri one. So, kwatabukwasi chintu no gatako COVID. Balina okuba ne certificate zibakebereddwa. Bafune ba doctor baabwe. Baba kebere, which is okay. Ne mu America babikola. Certificates teri akigana. Tibajje ne certificates zabwe, but I'm only talking about how the law is unfair to these ones. Kwa president Museveni never ataja ne certificate. What are you going to do? Is the president is backed up by the constitution. So oja kwesanganga ebizibu we begin to okutandika okuva. So if it is a COVID certificate and it's going to protect their life, that is okay. I only have challenge Jenina is the number. Mukalulu je batuwadde 70 people. Because Mami Tamale nga tusinzira ku bibadde bize biberawo naddala mu kasena kano nga abantu bagenda kuwanisa daba president antu adde bayisanga ebivune bajaganyula abantu bawe balowooza nti bagenda okulembera eggwanga lino. So can we expect no celebration? People they are not going to celebrate. Teri kujaguza konna tumala okunominating omuntu adde waka yebake. Me I'm only worried about that one thing in this country. You see, my father is protected by the military police, and I always told those soldiers that there is a time where we are going when things will not matter, whether you are in uniform, whether you are civilian, whether you are, as long as we allow our country to rot. Because first of all, we should give people, this is an election. It only happens 5 years. After only 5 years. And these Ugandans are backed up by the constitution. Because constitution ye document a single man. There is no law a single constitution. Mu constitution yomuna Uganda bamuwa right kwenkanachi. You have a right to support your candidate. In any way.
Kyobala ngokwata ebifaananyi bya Bobi Wine is against the law. Ne isi tebyogerako ebyo. Abayizo ebifaananyi bya Bobi Wine because the isi can disqualify you. Isi bweragira ove mu kalu ne bw'oleeta emizinga ne bw'oleeta ennyonyi ne bw'oleeta ki. Okitegeera. So there is a lot of biasness. Okitegeera. So celebrations abantu balina right okucelebrating. Naze kyesinga okweraliikira. Wetutuuse kati because President Museveni yasooka n'akozesa ssente okureducing amaanyi ga Bobi Wine ebigaana n'aleeta abayimbi n'ebigaana. Now there is a confrontation between civilians and security, and in that confrontation you are expecting two things. There will be death, and when there is death and when there is destruction of property, you are calling the international actors to act. And abazungu abo kasita bajja okukuyambako, Uganda will be like Libya. That's what echocho kachensinga okweraliikirira nti President Museveni in omanyi ennyumba ennafu tebagize ne amazina g'ekikiga. It is good for President Museveni okuba bonna baavuganya right okuba freedom bakole bye baagala, because obutaba na buwagizi, it is not, Bobi Wine should not pay that President Museveni talina buwagizi. At one time President Museveni yagaa nti newe kuba kuregisteringa kibiina genda n'abantu bisatu, and the people in the NRM government have been moving with masquerading with people in COVID nga batambula n'abantu. So what is so special about this day? That even on nomination day, people want to hijack democracy. Nti omuntu akusalirewo abantu mwenda. And you ask Babakama, how did you come up with this number actually? A number eno wagijewa. When the people, the stakeholders in this election, ajagamba COVID. So nomugamba, when will COVID go? What if we go up to 2026 and COVID is still around? Because COVID is a natural disaster. COVID is aina jagenda kulaga. So ne mu America balonze, Tanzania yalonda, Burundi yalonda. So we shouldn't use COVID. That when the opposition people come, that's when there is COVID. That we secure our future anga president wagamba. So I think that's not right. Okay, njalo kwebaza mwenna abakatwegatako ku Lujurio TV program olujegere tune Tamale Mirundi Junior tukubaganya ebirowoozo. Mwami Tamale Mirundi Junior tudeko emabega. Twalowooza era twasabirira nnyo opposition okubeera ekimu, bakandidate bonna okusinkana beegatte tube ne presidential candidate omu. Democratic Party tulaba eri mu nteekateeka okulaba nga olunaku lw'okwewandiisa candidate wabakola ki yeewandiisa. FDC Engineer Patrick Amuriat ali mu nteekateeka. Jeno Mugisha Muntu naye agenda kwewandiisa. Jeno Enret Mukunde naye agenda kwewandiisa. Mwami Tamale, tugambe nti tewakyali ssuubi kati abantu bagenda tambula kimu, twagenda kuba okulwanagana wakati nga tuyingidde mu kalu kubaludde oluvuganya nga tebeegase. There is no unity, and it works for Bobi Wine, and I've been saying it. Don't expect unity in Uganda, because bw'osoma ekitabo kya President Museveni, the mustard seed, so ino okwogera ku muntu ng'owamusomako mulonda abakulembeze nga temubamanyi. Lolo modo Obote yali ani? Musome ekitabo ky'Obote. Adolf Hitler. Obote didn't want democratic credentials. Lolo modo we yali Adolf Hitler. Wange yani ye Kagame. Because me I love Kagame because of his principles. To change society you must have values. President Kagame agamba nti abali benguzi nyenda bakwata n'abakwata. Owa madam madaraga State House. Nkoye banalira wanga gye bali mu State House banona chai. So that's the difference, because I'm a psychologist. Change agents must have values. Olwalero bw'oyogera ku aniwe pastor yayogedde ku pastor Iga, Pastor Senyonga. Pastor alozanga embwa y'emyaka omwenda nti you can oyinza okupointinga olugalo ku muntu naye nga naawe esatu zikutuddemu. Singa omuntu yakyogedde yabadde credible, abantu tebande muvumye, but Senyonga naye alina ebizibu. So what am I saying? That Bobi Wine should not unite with anybody. You see, in Uganda we are debating about personalities, not policy. Kati policy ya Bobi Wine ne muntu eyawukanirawo. Policy ya Bobi Wine kwa economy ne besije eyawukanirawo. America bye baliko, they debate policy. Economy njagala bweti. Broad based newole I increase my capacity. Bye bifudde Kenya mu middle status income. Bye bifudde zi Tanzania. And why as Magufuli won? Magufuli asasula opposition. Magufuli asasula abayimbi. Service delivery. Magufuli ajja kujja akola oluguudo. Bye abantu bebe muwerako obululu. Mu Uganda President Museveni tumuwera ku bululu. Ideology. Kati gwabuza full figure policy chechi. Na ideology chechi tabimanyi.
Naja kwa President Museveni ye mulungi. Kakati ne mu ludda oluvuganya. They should debate policy. Bobi Wine bichi byayogera bibi. Muntu byayagala okukyusa. They have the same manifestos, 90%. But why is there no unity? Because there are people who are investing in opposition who are in government. Na kwa story ya Nicholas Biwott, site mwagala kusoma. Nicholas Biwott waliwo wano munamaje jeno. Bamusindika abeera mu kakiiko akalabirira okulonda Kenya. Nagamba Nicholas Biwott, but my friend you are losing. Nicholas Biwott mukaganye Kenya. Nyo. Is an equivalent of Kutesa. Nicholas Biwott told our general, Kati General, Namgagwe, don't lecture me about Kenyan politics. You are a foreigner. There is a time when one group should lose power and another one should get it. Waliwo group emwe ino kuva wenda leje tulewo. Ngatamanyi nti Nicholas Biwott yali ateka sente mu opposition. So the unit of opposition is a myth. Bobi Wine to beat President Museveni, he doesn't need anybody. He needs the people. Message ye inotuuka mu byalo. Because President Museveni obululu abujja wa mu byalo. And President Museveni has realized that obaka bwa people abutandise okutuuka mu byalo. So you are touching the section of people. Mulonda. Bakene oloza tekitemeteme mu bululu bwa opposition ne okulabanga tekitemeteme mu bululu bwa opposition mu kaluke tugendamu. Okutematemamu kuki? Because bwogamba nti okutematemamu. There are regions zoyina okutunuulira. Akalulu kano kali mu regions. What has Museveni done for the Bacholis? Kibuuza gwe. Hata akoze eki? Bali mu concentrated camp. Babadde mu ntalo. Ettaka lyabwe balibbye. What has Museveni done for the central region? Okutuleetera musisi. N'akuba buli omu n'amwavuwaza. Ne railway line ze yagobako abantu. Mutugenda kuzimba railway line. Ne kakata zizimbangako. What has Museveni done for the Basogas? Envunza. So man, the problems of Uganda bijjako Museveni biri countrywide. Biri mu Uganda, and this is the gwe mukisa Bobi Wine gwafuze. Yes. Okay. No, we are busy, madam. Yes. Yes, we are busy. Oh, sorry about that. I think she needed some help. Okay. Badde kugamba Mwami Tamale Mirundi Junior. Essaawa eno tuli mu kaluke tugenda mu 2021. Bakandidate ba opposition bonna balaba nti twegase wamu. Tebegase. Buli omu labanga azze okuvuganya. No. Yes. Obumu bwe tuze tuyimbire ebbanga lyonna, obutuuza meetings zonna, obumu tuwe tusubira bulaba ku last moment. Bw'olwana ne President Museveni. Ankubuulire. Tokkirizanga kintu kirimu bantu bangi. Yes. President Museveni history ye ebyo byonna bifeddemu, fulonasa, ebyo byonna biki yatuulanga nabo. Yes. Naye ng'akimanya ajja kukola ki? Ajja kubatta afterwards. Ajja kuba eliminating. Yes. So Bobi Wine ekibadde kimuyambye kiki? Atudde ku maanyi g'abantu. Ne Bobi Wine bwe yeegatta n'abalala. I can assure yabanga akutta omunyu n'aguteeka mu mata. He doesn't need anybody. Ng'abeegattako wabonga bamwegattako. If they come with the policy, not personality. Ja, fe tukoledde nnyo struggle. Era ye tamanyi Museveni ngaiba mujjako. Era ye yali mu niwanjaga. Nonsense. Is there policy in that? Instead of saying, hey, Bobi Wine ye economy ayagala gifuula bw'ate zeja. Education system zeja gifuula bw'enti ayagala gifuula bw'ate. Jago private aba minister. Lwaki balina amasomero ate nga beba minister. So a person cannot regulate himself. Okay, Mwami Tamale tukitwale nti onakwero President Honorable Kyagulanyi Ssentamu amaze kwewandiisa. Tugambe nti olwo lwakubiri. What next? Ki ekirina okusoosowazibwa amangu ddala? Is to have a group that will go in all over the country, which is supported and financed, to see that they can build a system enakuba akalulu n'ekakuuma. That's all. He needs mobilizers at this time. He doesn't need politicians. But when after nomination, he doesn't need talkers. Abogezi. Yetaaga bakunzi. Yetaaga bakunzi abali ku ground. Abanazimba system mu Acholi, abanazimba system mu Ajumani, abanazimba system. So the Secretary General must be very, 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 very hardworking at this time. It's not about front line. Even there are parties where the Secretary General doesn't appear. It's about you having something on the ground.
and that is at this time, Nup is now the Secretary General is the heart of Nup to make that country-wide system. And Museveni will always look for ways of, frustrating. Mami Tamale, waliwo omulabi waffe wano ataddewo ekibuuzo. Kibuuza Tamale, lwaki wonna abavuma Bobi Wine abamulaba nga atalina busobozi, abayimbi ne bannakatemba bonna baddukira wa mukulu Hamu Kigundu? Mukulu wange Ham doesn't have time for politics. And anybody who brings those arguments that Ham is in politics is completely somehow naive. Yeah, Ham taina about politics. Those people come because I think he had a case. And when you have a case, that's why Sudiru won the war. The battles of powerful people are fought in the media. Tulwanira mu media. Ye politics omugonjufu. Bafulu figure wano babajjo. So baja in which capacity? Bano. Bonna n'abagagga abalala, you must have media. Yalina olutalo nga bamubye center aba bank. So I think that's why those people are there, bajja ne bamuyamba ne bagenda ku media ne bakola ki. Babanonyeka sente. Talk about the case. Ekyokubiri babanyonye sente. Babanonyeka sente. Yes, bajja ne bamusaba ande ye muntu gwe nakalaba omu ku bagagga abawa twaba wisdom kaye babajjo batamale abamu babaze kusabiriza. Yes, I told him that my brother abantu bano funa okubawa sente enkalu tekijja bayamba because bano bagenda ba ashibagabo balaba bagenda mu NRM nga basubirayo sente. Yes, kati baddukira mu bahamu hamu rent bichi wololo ne mugaba mukulu wange Hamu abantu abo okujja wano tobawa sente enkalu just bateekerewo emirimu. Omuntu okumwa emitwalo 5 n'enkyaja kudda, but Ham is not anyway in politics. Era omuntu adda onagamba the problem is not Ham, the problem is Mami Tamale Mirundi is how we are going as Nup to manage at the incoming elections. That's where our focus should be. You see, you should avoid those diversions. Mbuga, simanya Hamu, simanya Sudiru, simanya buli omu anabeera omubi. Who are you going to work with? Okay, so, Mami Tamale, wakati nga tuli mu kweteekerateekera onakulwa nomination kunaku lwokubiri. Musajja mukulu Ronald Mayinja yavuddeko yajja ku kitebe kamooca emyezi ng'ebiri mabega ne yeetondera banna struggle bonna era n'abagamba nti yali nsobi n'amwaniza mu kibiina n'afuna ne membership card. Ku lunaku lwabadde lwakumeka lwakubiri lwakusatu twagenza okumulaba nga akubye oluyimba oluwaana President Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu ketukola ki ketugendamu. Ronald Mayinja alina buzibu ki? Ronald Mayinja nze saagala kuvuma bantu. Mu nsi muno buli omu alina choice engeri gy'atwalamu obulamu bwe. And you see in Nup we should learn to accommodate diverging ideas. Kitegeera. Abantu abamu buli omuntu wanaasala ne mumwogerako ne mumuwa hype. Katuizi Ronald Mayinja actually. Yani muyimbi. Waliwo abantu nga ligase yaabwe weddeko. Mayinja takyalina kyafa. Akati nze okwogera ku Mayinja okumuwa obudde obungi nenzira ku Mayinja ne muvuma nenzira ku it doesn't make sense because Mayinja himself knows why he's playing that. You see, kati Mayinja mwamwanirize n'abannupu simanya yeetonze simanya akoze eki. Yeah, ne mumuwa chance yazze unayimba oluyimba olususuta President Museveni. Kati yentegeera ye Mayinja. Kati Mayinja takyalina kyafa. And second ogwasooka teyafuna munyo. Kati bazzeeyo omanyi abantu bano bambi era kyovulanga bakozesa abantu ba Central. Gwe tokiraba why balina message gye baagala osindika tebano tebali reliable. Olaba nowaabwe yennyini bamulyamu tebalina mugongo. Bali abasajja kye baagala osindika goloza bali abasajja abawestern ababuliddwa abantu abakola emirimu babuliddwa aboogezi nakubugamba nti gwolabako genosale afande muhoozi honorable Sam Kutasa nga bazzeeko ku front line bakwe ne BS okudefendinga government yabo bawano ku lujjuliro lwaki do you want to send a message bakolerera omanyi president wa Russia yakyali ebuyindi nasanga omusajja nga afuka ku kisenge namugamba oyo muyindi president wa buyindi nagana nagasi muyindi
bagenda omukebiranga muyindi era nowe buyindi bwe yakyala era shaira ne basaba omusajja nga afuka ku kisenge era naga nti uyo muyindi kyasi muyindi nkusiba sente bagenda okusanga muyindi kakati mwana wattu bamayinja abo tebavumaganya boboka naye bana abasajja balina message gye baagala okusindika so mayinja bambi saagala mumalirako obudde kwa ne wemuvuma ne bwenkola ki techigasa. Okay, Mwami Tamale Mirundi Junior njasaba owumbe osibule abatwa ku Rojo TV nafe tugende twetekeete konako. What I'm telling nomination. You that Bobby Wine yayiga art of leaders. Gwaliyo deko ku Bobby Wine ngayogera ku amu. Gwaliyo mulide ko ngayogera ku mbuga. Waliyo mulide ko ngayogera ku muntu. Recently waliwo abali bagamba mutagenda wakatikiro n'amaana agenda. Isi abantu abamu one of some supporters are driven by emotions. Fere tulwana ntalo za busungu tukozesa buwongo nti abaganda abanyankole bagamba nti mama wo akuwe ekintu munzikiza okiryanga buli President Museveni tewaliyo bata ono lwakasisi teyamunoonyanga ng'ali mu intelligence yobote nga kitaawe yamukwese kejoka yasindika sente embaale andi gundi ye yali ne gundi w'embaale yali gundi w'embaale yali manager w'embaale abayekera batere babbe mu sente ba Museveni batere babbe mu sente nga kekyuka kikoze intentionally nenga ali mu government yobote so fe ba political analyst we tuba tuogera ebintu bino we based on reasoning so Mayinja is not worth anybody's time akaseera ke tugenda mu Bobby Wine needs mobilizers cheche singo obukulu kati because even if President Museveni bwa was special force encha abantu ne batajja kaireta sente abapapa watugambye tetugenda kujja Bobby Wine ageze n'abantu mwenda what has changed the status quo has it changed abadde bamwogera mu butale nabo balekeddawo man you never use short time strategies to solve a problem. The president is hijacked the institution of the presidency and there are so many things that can elaborate that. President Museveni yagala ekisaawe honorable Sam Kutesa nakola ki nalagira family ya Kavulu eyingire so as no supporters we should focus on the majors right. Okay, Mwami Tamale Mirundi ngosibula batulaba. Nsibula batulaba ambadde leero Kawale wa Pastor Iga abantu abamanyi mbalabyeko bakyatuuka ababaka abenjawulo mbagaliza abana Uganda. Okay, sigenda sukako wano olunaku badde omulongo wa Swasemanda Ibro kulabanga tukutusako program olujegere ne munaffe Tamale Mirundi Junior buli empereza yaffe nayo nanga mukimanyi nti fone tuba tusanze tukolera njabasa mutugumikize paka nga twambadde engule nga tuli mu bifo biri ebitemagana nga zaabu mwebale nnyo mwebaddala Mukama Katonda abatukumire.